A very good afternoon and a warm welcome to one and all present here. The words of experience are more valuable than the words of textbook. We have all assembled here for the 10th edition of King's Talk to listen to such words of experience from a statesman with 6 decades of public life. Let's start this inspiring afternoon with an invocation of Tamil, Mother Tamil. I request everyone to raise one Tamil Taiwad. Thank you. KingMakers IAS Academy was started in 2013 with a vision of taking civil services aspiration to the masses and with a mission to boost the results of Tamil Nadu in civil services examination. Through our notable initiatives like Unnakul Oru IAS and Ninglum Aglam IAS, we are taking the awareness about civil services examination to the masses and seeding the aspiration. Through well-planned and curated coaching program with reputed faculty with inclusive of bureaucrats, we are providing intensive training to the aspirants to face civil service examination. Today, it is a special day in the history of KingMakers IAS Academy. KingMakers is stepping into its 10th year anniversary, and we are the 10th edition of KingMakers King's Talk. Now, I request our economic faculty, Mr. Adil Beg sir, to deliver the introduction speech about the King's Talk. Thank you, Lokita. So, a warm good afternoon to one and all present here. Good afternoon to the Chief Guest, former Governor Rajendran sir. Good afternoon, CMD sir. And good afternoon to all the guest dignitaries and to the students, staffs, and faculties of KingMakers IAS Academy. So, King's Talk is a flagship event of KingMakers IAS Academy, which aims to enrich the experiences and inspire the aspirants for the UPSC preparation. Generally, we UPSC preparation used to use the opportunity to meet the bureaucrats, politicians, and the statesmen only after getting into the services. But in KingMakers IAS Academy, we are creating an opportunity for the aspirants to meet such statesmen even when you are in the civil services preparation. And King's Talk is one such platform. So in this initiative, the legends and the experts of the respective field visit the KingMakers IAS Academy. They deliver a lecture regarding the topic which is chosen for the day, and students are then asked to interact with the chief guest regarding the topic. So this allows the students to get inspired, motivated, and it also enables the students to have to understand the experience of the chief guest. So, KingMakers IAS Academy has conducted 9 editions of King's Talk in the earlier instances. In the first edition of King's Talk, we had our former Finance Minister, Union Finance Minister, Shri Sinhaji, who discussed about the career opportunity in the civil services and role of civil services in the democracy. In the second edition of King's Talk, we all students of KingMakers went to the Raj Bhavan of Puducherry and we met the first woman IPS officer and the Lieutenant Governor of Puducherry, Srimati Kiran Vedi ma'am, where she discussed about the opportunities in civil services and challenges in the bureaucracy. In the third edition of King's Talk, we had none other than the former RBI Governor, 12th Finance Commission Chairperson, and also the former Governor of Andhra Pradesh, Mr. C. Rangarajan, who discussed about the evolution of Indian economy challenges for the 21st century. In the fourth edition, we had the Moon Man of India, Dr. Mailsamy Annadurai, who discussed about the topic of India, the space superpower, opportunities and challenges ahead. In the 5th edition and 6th edition, we had former directors of Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, that is Labasna, Mr. Rudra Gangadharan IAS and Mr. B.S. Baswan IAS, who discussed about the reforms needed in the 21st century with respect to civil services examination, and Mr. Rudra Gangadharan IAS discussed about the corruption in Indian bureaucracy. In the 7th edition, we had Mr. D.P. Agarwal sir, who is the former chairman of UPSC, who discussed about what UPSC expects from the aspirants. So UPSC aspirants got the opportunity to meet the former chairman and they got to know what UPSC expects from the chairman himself in the 7th edition. In the 8th edition, we had Mr. G. Balachandran IAS, who is the additional Chief Secretary of West Bengal, and he discussed about India at 100 challenges and opportunities. In the 9th and the last edition, we had Mr. Bhupendra Kumar Modi, who is an entrepreneur and philanthropist and the propounder of the ideology of capitalism with empathy. And he also discussed the topic of Bharat at 100, role of youth in the 21st century. And now we have all gathered here for the 10th edition of King's Talk. In this 10th edition, this is the 10th year anniversary of KingMakers IAS Academy, and we have a special person who's having the 6 decades of political and public experience.
Mr. Mr. M.M. Rajendran sir, former governor of Odisha, and he became IAS officer in 1957 during the times of the first Prime Minister of India, Nehru. So that is the level of experience which Shah is going to share with us in this 10th edition of King's Talk. And this is the brief about the history of King's Talk event. Thank you. Thank you, sir. It was an imperative introduction on how important this event means to us. Now, I would like to call upon our CMD, sir, to honor our respected chief guest. Thank you, sir. I request our CMD, Mr. Bhuminathan, sir, to introduce about our chief guest. Respected former governor of Odisha, Shri M.M. Rajendran sir, respected and my well-wisher, Sayan sir, who is well known in the All India Radio, respected students, respected faculty members, and other staff, and all the viewers in the YouTube. I extend my warm afternoon wishes. I would like to welcome the chief guest of this afternoon, Shri M.M. Rajendran sir, for this 10th edition of the King's Talk. First of all, I would like to thank you on behalf of KingMakers IAS Academy for accepting the invitation to motivate our students, sir. Shri M.M. Rajendran sir, who is the chief guest of this program, is having an excellent experience, who born on 12th April 1935, before independence, has completed his master's degree in physics with a first class and first rank from Madras University, earning 2 gold medals. He is an outstanding public administrator, joined the Indian Administrative Service in 1957 as the topper of his batch. He occupied his key positions as collector of 2 major districts, which include Ramanathapuram district, where he did outstanding relief and rehabilitation following the Dhanushkodi cyclone of 1964 at the state, national and international levels, and he has gained vast experience in the fields of general administration, power, irrigation, housing, urban development, and child development, etc. He had handled the Kaveri water dispute as Secretary PWD and later as Chief Secretary, and was instrumental in getting the interim award for the tribunal. As chairman of the electricity board in mid-1970s, he brought about new innovations in streamlining processing of purchases and contracts through a tender committee and in inventory control, which was in a chaotic condition. As Joint Secretary in Government of India, he played a major role in the conceptualization and development of Integrated Child Development Services Scheme, which won appreciation both at national and international arena. It is the success of this program that took him to UNICEF headquarters in New York as senior advisor. Before he left for New York, he got sanction of the World Bank for a special nutrition project in Tamil Nadu, modeled on the ICDS. He was a member of the UNICEF Executive Board and Vice Chairman of its Program Committee. His work as Chief Secretary to Government of Tamil Nadu for 3 years from February 1988, when the state was under President's rule, for 1 year, and later under an elected government, has been widely applauded for effectiveness, efficiency, and integrity. In recognition of the outstanding achievements in public administration at the state, national, and international levels,
spanning over 36 years, he was appointed governor of Odisha when the state was in deep distress after it was hit by the super cyclone, causing unprecedented loss of many human lives and property, with a specific mandate to get directly involved in relief and rehabilitation of the cyclone relief. Making full use of the authority vested in him as a chancellor of the universities under the Odisha University Act, he revamped the functioning of the universities, which were in doldrums due to long neglect. In 2001, the Rotary International conferred on him the honorary lifetime membership of the Rotary International in recognition of the exemplary contributions in the service of mankind in the field of poverty alleviation, women and child care, toning up the administration and dedication to the humanity in promoting peace and harmony. He was nominated as Man of the Year in 2002 by the American Biographical Institute, Raleigh, North Carolina, USA. He was also nominated as the International Professional of the Year by the International Biographical Centre, Cambridge, UK, as 2005, and by the World Medal of the Freedom in 2006, American Biographical Institute received. He has written several books, which includes Child Welfare Services in China, Profile of the Child in India, Let Us Make Things Happen, Opportunities Unbound. Also, an autobiography titled Service Uninterrupted, containing his memories of his work in Tamil Nadu, Government of India, and in various capacities as a senior advisor in UNICEF and New York, and as a governor of Odisha, was launched in Bhubaneswar by the present governor of Odisha in May 2022. It is also due to be launched in Chennai on 16th December 2022 in the Madras Management Association. It was translated in Tamil and launched in Chennai, Rajbhavan, by the governor of Tamil Nadu in the presence of governor of Reserve Bank of India. It is also being translated in Oriya also. He is the chairman of the International Youth Hostel Trust, chairman of the board of advisors of Digital for Empowerment Club, and associated with several other voluntary organizations based in Chennai. Such an inspiring statesman with 6 decades of public life, today he is the chief guest for the 10th edition. On behalf of the academy, on behalf of the management, we welcome you, sir. Thank you, sir. I invite our honorable chief guest, Mr. M. Rajendran, sir, to share a few inspiring words for the aspirants. It gives me great pleasure to be with all of you. See, one of the great advantages of having an audience containing young people makes you feel young as one among you. Now, why am I saying that? Because we have become too old, almost to the point of being a vintage. First, I'm going to be 88 next April. So you can get a feel of what an old person like me would feel when you see young faces all around. So I'm particularly happy about that. This mic, this is for online. Thank you, sir. As already explained by Dr. Bobinathan, I have had a different and varied background, spanning a number of years in public life, and learned many lessons all through gathering experience as you go along. One thing I always tell audiences when I talk, like recently the Madras Christian College, I was addressing them on the graduation day on 14th of October. And believe me, it is the third time I'm addressing that college for graduation.
So don't stop learning. It is the process which continues all through learning. Those days they said education is only a means of learning. It's not learning by itself. It equips you to learn more and more. Now, that is particularly important in today's world when knowledge is expanding at a frenetic pace, never heard of in the earlier centuries. Within a year, you make so many new changes coming up. World is getting digitalized. India is also. In fact, in digitalization, we seem to be leading the world. And I won't be surprised if the next couple of years, we are the world leaders in digitalization. Now, I am saying that is you as aspirants for IAS should also be learning, not only here in this academy, but continue to learn. I wish all of you success in the civil service examination. Of course, I don't know how many people they recruit for IAS this year. In my batch, 57 to 75. But I'm sure it must be a bigger number now. So even if you're not able to get into the IAS, there are other services. But even assuming that you don't join one of the services, still the learning process continues all the time. And today, this academy is known as KingMakers Academy. Right? I'm not sure that's the most appropriate term for this. I'll explain why. Because you are not being made kings at all. You're going to be public servants. Service should be your motto. And service to the people who are poor, that should be your aim. So I'm not blaming them because I'm sure many people are attracted by that name and may even join. But at least after they join, this academy should be able to make it known to them that the most important thing for you is to serve the people. Sir, for your kind information, sir, we call it servants as the kingmakers because they are the one who is going to create the real thing. Thank you for your clarification, but your heading doesn't show that though. Now that's why many people are asking me to write my autobiography. I was hesitating. I said, why should I look so presumptuous that my autobiography is going to be of any help to anybody? But my own colleagues, my friends, they were all very insistent. No, the kind of experience you gather should be made known to everybody because they will be benefited by it. After so much of insistence, or many, many years later, only about 3-4 years ago, I started doing this work. And that was first English edition was made in 20. And Tamil translation was done recently, thanks to the effort of my friend Shri Murugan. It has been done very well. In fact, I'm not a Tamil Vidwan, but I had to do a lot of proof correction along with him. We jointly would do it on the computer. On his side, he has his computer. On my side, I have a computer. On the telephone, we are talking what are the changes to be made. While the translation itself was very well done, there are certain words which may not entirely correctly carry out the intention or the meaning of what was implied. That would require some knowledge and experience of public administration to do that.
And that's what I was doing. The others were taking care of the language, etc. They come out very well. And it was launched recently in September by the Governor of Tamil Nadu in Rajbhavan itself in the Darbar Hall. He was the chief guest. And the Governor of the Reserve Bank of India is one of my old colleagues that worked under me. He came all the way from Bombay to do that honor of being a guest of honor and receive the book and many others. This Tamil edition actually preceded it in Chennai. The English edition was launched in Bhubaneswar. This is the first time we are going to launch the English edition here, which the Madras Management Association is taking the initiative to do it on December 16th. Anyway, for that. Now, I would like to make a short presentation about what I want to tell you. See, there are three aspects which I would like to cover. First is the motivation. Now, why have you all decided to join the civil services? Have you done some heart searching on what is my intention, what am I going to do? How many of you do that on your own? How many of you do it because your friends are all doing that? And your parents are insistent that you should do this? Or you're looking for a glamorous position? There is no doubt some glamour attached to these services, particularly in the IAS. As first time you taste that is as a district collector. And later in many positions, you will get that. But is that your primary aim of being in a glamorous world and media carrying your name? Is that the purpose? Or is it a public, a sort of full security of service you have? In generally as a government public servant you have, but you have a little more for IAS. There is very little that can be done to you if you are doing your work and following the acts and rules. You'll have a smooth sailing. And what you may not get is plum posts, where there are opportunities for being corrupt, making a lot of money, or in a situation where you get so many invitations for cocktail parties and you can drink to your heart's content, the best whiskeys in the world. Is that what you want? Or do you aspire to be of some benefit to people, particularly in the lower rungs of the community, who are not able to get their basic needs satisfied? The IAS provides for those opportunities more than any other service. Any position that you take, you will find there are so many opportunities for helping the poor. I am not able to visualize any other service to this extent. And also the variety of jobs to which you get appointed. You may not become an expert in a particular discipline, what they call the discipline expertise you may not develop. But what you do get is a general management experience, which itself is an expertise, and which is very important as you climb up the ladder of management and different positions. The higher you go, the more and more important that you have a multidisciplinary knowledge of what is happening in the country, what is happening in the world. So that becomes very important, more than even a particular expertise, because at that level, there will be so many expertises which you will be dealing with. And you may have to take decisions referring to take the Prime Minister or the Chief Minister of a state. They deal with so many disciplines, but they should have a general understanding of all that is going on. Now, a politician who is elected may not be really having all that kind of help.
That's where the civil services come in. If a minister makes a statement, there's a lot of effort that has gone into it. It's not minister's own statement, but he may give a broad indication of what the policy he wants to follow. But the nitty-gritty of how it has to be done, or whether that particular policy is workable or not, all that it is a civil servant who has to do it. So we find that your motivation must be good and it should be service oriented. Only then that motivation will sustain you in all that you do. Not only after joining the service, even for your preparation. So I'm going to do this and I have the opportunity to do it. So let me try hard to achieve it. So that is a point I wanted to stress. You must have the good motivation. And secondly, your preparation for the service, for the examination, which will help you to join the service. Luckily, your examination system has now been very much changed, unlike in our days. You are now having more of general studies and only 2 subjects. Whereas in our time, we had to offer 5 subjects in addition to general knowledge and English essay, etc. So a lot more academic work was involved. And in an academy like this, they also would find it extremely difficult to provide support for pursuing higher studies in these subjects. For example, in my days, when I had done my master's in physics, I found the kind of things they wanted for higher physics. They had 2 papers. One is called physics, another is called the higher physics, which officers competing for the IAS had to do that. And I found that the kind of higher physics that they were expecting was not available in Madras in those days. The Madras University syllabus itself was so backward. And for example, a simple instance of how the theory of light, electromagnetic theory, I'm sure physics students would understand this. Electromagnetic theory of light was dealt in the classical way, the Maxwell's method, which is a very elaborate process and run through several pages of equations. But if you use the quantum mechanics, the whole thing gets so simplified, and in 1 page you can get the whole result. And that's what they wanted. Now, having decided to take higher physics, I had no choice except to study that. And nobody in my college was of any help, including my head of the department, because they were not knowledgeable enough of all the these perspectives. The only one who could help me was the reader in theoretical physics in the University of Madras, Professor Aladi Ramakrishnan. So like that, I had to go and hunt for people to be of help. But all that with the motivation that you have to succeed in this. So, but anyway, now it is all general studies, 1, 2, 3, 4, I believe. But there also, I'm sure you have to do a lot more on everything that you take, whether it is international relations or social development, whatever field comes there and that, I'm sure the syllabus of the examination would have been spelled out very clearly in the UPSC documents. Look at that carefully and see that all aspects are fully covered in your study. And you have to be prepared to work hard. I would say very hard, to do full justice to what your parents are expecting, or for that matter, what anybody else who is concerned with is expecting from you. After I finished my master's and I stood first in the university, the college said you can take any job, lecturer or demonstrator, whatever you want. I said, my priority is not to be teaching, but I want this opportunity to be in the college to study. So I'll take a demonstrator's job because that gives me more time. So they appointed somebody who was much lower in my rank as a lecturer. I said, it's okay. Yeah, this is not my priority.
And they gave me a lot of time. There were days when I had to do 15 hours of study in a day. I didn't mind it. So hard work is something you cannot flinch from. And that will equip you also later for your service. Then I would like to mention about different opportunities that will come your way, even when you are preparing for it. For example, I don't know how many of you are in the same position. I was coming up with the first batch of probation officers for the State Bank of India. Just like that, I went and wrote the exam. And then the interview and all that, finally I was selected. So the choice was what to do. And I was very clear in my mind that I have to be joining the IAS. So I asked the State Bank, if I join you, would you let me go? They said, no, we are going to be investing a lot of money in your training, you are born for 5 years. I said, in that case, I'm sorry, I'm not joining. You have to take a bold decision. For a person like me, at that time, I had lost my father and my mother was not well. My personal condition was not such that I could have taken a big risk, but still, the motivation was there. And again, in my book, you would also notice that when my interview took place, one of the first few questions after that, several points, Hajmani, who was the chairman of the UPSC, asked me, what made you apply for IAS or join the IAS? I said, get it. I want to be serving the people of this country. And then I immediately told him, sir, I'm sure many others might have given you the same reply because I'm sure you would have asked the same question. But in my mind, I'm very clear that that is really my most important priority. And I will do it. Anyway, whatever worked in the mind of the board, when chairman was chairing a board of 13 people, I don't know how many they have these days. I was quite happy when the society came. And I chose C. I was having the top rank in IFS also foreign service. In my own personal circumstances, it would have been difficult to go to IFS because I had to take care of my mother. But more importantly, the opportunities you get to serve the people are many more in the IAS than in the foreign service. The kind of opportunities you get as a sub-collector or even as a collector. I'm now on the second point about preparation. I'm going on to the third also, which is the career, because of shortage of time. As sub-collector, I had the great opportunity to get to know Kamraj. Because after seeing my record, Kamraj was looking for a good sub-collector for his division, which had his native constituency of Virudhunagar. I'm talking about 1959. So he said, I would like to have him in Sivakas. And that gave me such a great opportunity to get to know Kamraj, because once a month he would be there for 3 days. And I had to be with him all the time.
I got to know him well, and I accepted him as my mentor because the man was so dedicated. He never would care for anything personal, always the interest of the people. That's all he was interested in. And that became a good friendship because after he became AICC president, he was a kingmaker, he made 2 prime ministers. He was injured in a car accident right very close to my house in Tirunelveli, where I was correct. And I had the great opportunity of taking care of him because he said, he told the doctor, go and ask Collector Rajendran, whatever he says, only you must do. That amount of confidence he had in me, although I'm not a doctor. I took care of him and sent him back to Chennai and became lifelong friends. Once I remember, after his mother died, I went to see him. You know what he told me? After spending a few minutes with me, and he was so courteous, he escorted me right up to the car. And he said, IAS officers, நீங்க ஒருத்ததான் என்னை வந்து பார்த்துருக்கீங்க. மற்றவங்க யாருமே வரல. தெரியும் எனக்கு ஏன்னு. ஏன்னா நீங்க வெளியே பாக்குறீங்களா இந்த வெள்ளச்சட்டக்காரங்க அவ்வளவு பேரும் போலீஸ்காரங்க. இவங்க போய் சொல்லுவானுங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொன்னேன், இதை போய் சொன்னா பரவாயில்ல. உங்க அம்மாவே எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் விருதுநகர்ல வந்திருக்கேன் எத்தனையோ. அதுக்கு போய் அவங்க ஒரு இதா சொன்னாங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ்னா ஐ டோன்ட் கேர் அப்படின்னு சொன்னேன். நீங்க பத்திரமா இருங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்ட்ரெஸ்டட் இன் யூ வெல்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்ல ஏற்றி விட்டுட்டு போனாரு. பட் நத்திங் ஹேப்பன் பிகாஸ் அட் தட் டைம் I had DFK government had already, I had established a good reputation and a good relationship. So they did not affect me in any way. And that's taking me to the point that early in service, you have to be establishing a reputation for hard work, fairness in your dealings, and highest standard of integrity. Once this is done, even politicians will hesitate to tell you, do this or do that, which is not proper. They would rather go to somebody else. I remember way back when I was chief secretary, the chief minister had never told me even a single thing, saying they would do this, anything wrong. No, would not do it. But it does not mean he hasn't told somebody else. Down the line, he may have said somebody. யாராவது போய் கேட்டாங்கன்னா CS போறாங்க. The secretary of the director யாராவது போறாங்க. That used to be his reply. Even as EB chairman, when I accepted the post, I told the CM, say Mr. Karnanji, that I would not like your ministers to interfere in my tender selection. அப்போ நீங்க சரின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் போறேன் இந்த ஜாபுக்கு. நான் பார்த்துக்கிறேன். அது நடக்காது. Neither the minister nor the CM ever interfered in my processing of tenders and contracts. Your reputation helps you. Then when you start your training, you start with the academy there, and later it goes on and on and on. I said it's a continuous process of learning. Academy training, some people may not like. But what I would say is, please take that seriously and learn all aspects that are taught, because some would be useful, some may not be useful, but everything is necessary. And then you go to the field training. Field training is very, very important. In those days, and I think it's still being continued, that you learn the job right from the bottom as a village officer, a village government.
and go right up to the level of the revenue division officer. You learn there. So you go to that job, and learning everything will make you stand in good stead. So as you learn in different levels of management in public administration, you get to know more and more of the very difficulties that are involved in the decision-making process. You have to be very conversant with the acts and rules which are relevant to you for your work. There can be no escape from that. And always show sympathy to the poor, the widows. Widows are something most important. In fact, in many cases, I've gone out of the way to help them, almost going beyond what the rules would permit by, say, laxity. Because I know what the life of a widow in our Indian context is. So be always sympathetic to them. And another point that I would like to say is, don't look for glamorous posts. Then you get obliged to the politician. You don't want to feel obliged to the politician because then they have a hold over you. You're asking to do this and that. You don't care. Sorry. I remember when I had gone to address a Commonwealth conference on youth in Chandigarh as governor. After the conference was over, the IAS officers, senior people who are all secretaries or heads of department of the Haryana cadre, the Punjab cadre, and the Union Territory cadre, who are all based in Chandigarh, they all wanted to hear me, wanted me to speak to them. I thought it would be a small meeting. But I went there, I found there were 80, 90 officers of that level, very eager to hear me. And they heard me. At the end of it, they said they want to have a discussion. I said, I'm perfectly okay with that. But there are so many press people sitting here. So let's go for a tea break. After the tea break, we'll come back. At that time, you can say bye to the press people at the time of tea break. That's exactly what they did. And then, when we assembled, they said that we don't have many opportunities to see an IAS also being a governor, so we can share with you some of the problems. We don't know how to handle political interference. And Haryana particularly, 1 year there will be 4 transfers. We have to face this. They try to make us bend. How do we handle this? I told them, see, become totally immune to transfers. They transfer you all right. You go to the job. Don't ask for any change. Whatever it is. Second, in any job you can do something good. And a job well done is your reward. Don't look for any other kind of reward. A job well done should be satisfying to you. I have done this well. If you are satisfied that you have done a job well, that's a big reward. They were very happy. So they said that I've never heard such advice. It lasted quite a long time. Sorry, I'm also going exceeding the time. So let me at the end wish you all a great opportunity, success in the exam, and each one according to whatever his desire is able to get. And I wish you all Godspeed and the best of luck. Thank you. அறிவியலையும் மொழியியலையும் இது கண்கலர போற்றணும்னு நான் சொல்லல, திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். Have you heard that? தெரியுமா? யாருக்கேனும் திருவள்ளுவர் எங்கே எப்போ சொன்னார் சொல்ல முடியுமா? யாரேனும் ஒருத்தர் அறிவியலையும்
மொழியியலையும் இரு கண்களாக போற்ற வேண்டும் சொன்னவர் திருவள்ளுவர். எங்கே, எந்த குறளில்? யாரேனும் ஒருவர். இட்ஸ் a challenge before you. நீங்க நிறைய சேலஞ்சஸ் பார்த்திருப்பீங்க. இந்த சேலஞ்சு ஒரு வித்தியாசமான சேலஞ்சு தான். என்ன குறள்? யாரேனும் ஒருத்தர்? திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஆனா நான் சொன்ன உடனே சாரி முன்னாமே தெரியும். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நல்லா எந்திரிச்சுங்க. நல்லா சொல்லுங்க, இன்னும் நல்லா சொல்லுங்க. என்னென்ன நல்ல நல்ல உறக்க நல்லா சொல்லணும்னு சொல்றாரு. Give a big hand to me. ஒரு ஞாபகம் வச்சிருங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சாரு வந்து அரை மணி நேரத்துல என்ன சொல்லுங்க, இவங்க நமக்கு ஒரு வழிகாட்டி. இவங்க இப்போ ஃபார்மர் கவர்னர் பேசினாங்கல்ல, 3 கருத்துன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மோட்டிவேஷன். இந்த மோட்டிவேஷன்ல எது மோட்டிவேட் பண்ணணும், என்னவா மோட்டிவேட் இருக்கணும், என்ன சொல்லிட்டாங்க? மக்கள் சேவைனார். அவர் சொல்றது இல்ல, செய்தவர். இது என்னது? மனம் நிறைந்த மக்கள் சேவை. அவர் ஆட்டோக்கு வாயில அந்த தலைப்பு என்ன தெரியுமா? இங்கிலீஷ் டைப்ல சர்வீஸ் அன்இன்டரப்டட். சர்வீஸ் அன்இன்டரப்டட். இந்த இடத்துல பொசிஷனோ போஸ்டோ சர்வீஸ் படல, சொல்லல, சர்வீஸ்ல அவர்கள்ட்ட எதை பேசினாரோ அதை செய்து இங்க பேசுறேன். எல்லாரும் சொல்வது எளிது, சொல்லுவது வேறு, செய்வது வேறா இருப்பாங்க. அவர்கள் பெரியவர்கள் அல்ல, சான்றோர்கள் அல்ல. செயற்கு அறிய செய்வார் பெரியர். பெயருக்கு அறிய செய்து நம்மளோட உட்கார்ந்துட்டாங்க. உண்மையிலே அவரோட கான்டாக்ட் ஒரு 3 ஆண்டுகள் அவங்கள்ட்ட சொன்னபடி. ஆனா அந்த 3 ஆண்டுகள்ல அவரோட நாம் பயில்வது ஏகப்பட்டது. So meticulous. He will not compromise anything, including the time. நான் 11 மணிக்கு வரல, 11:05 வந்தா போகிறாரு. என்ன பாத்துங்க. Even now he maintains that. சில பேர் அந்த ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே விட்டுருவாங்க. No, he is so strict to the principles. அது நம்ம எல்லாருக்கும் தேவை, ஒவ்வொருத்தருக்கும். அப்பதான் நம்ம வாழ்க்கையில உயர முடியும். ஆக மோட்டிவேஷன் என்ன இருக்குன்னு மக்கள் சேவைனார். அதனாலதான் சர்வீஸ் அன்இன்டரப்டட் டைரக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன? சேவை தடையற்றதுன்னு நான் மொழிபெயர்த்திருக்கலாம்ல. எப்படி பண்ண? இல்ல, சாப்பிட்ட சொல்றோம். நாங்க தலைப்புக்கே ஒரு வாரத்துக்கு மேல எடுத்துக்கிட்டோம். அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டாரு. ஆனா ஒண்ணு தெரியுமா, இந்த வயதிலையும் 3 மணி நேரம் காலையில 11 மணிக்கு டெலிபோன்ல உட்கார்ந்தோம்னா 1 மணி வரைய ஒவ்வொரு சாப்டரா படிப்பார். ஆனா நான் இப்படி யாரையும் பார்த்தது இல்லை. நான் 70 புத்தகம் வெளியிட்டு இருக்கேன். இது 71வது புத்தகம். இந்த 71வது நீங்க கிங் ஸ்டாக் நல்ல பேர் தான் வச்சிருக்கீங்க, கிங் ஸ்டாக். ஏன்னா அவங்க இந்த ஆட்சியாளர்கள், நான் மாநிலம் காவலனாவான் மண்ணுயிர் காக்கும் காலை தான் அதனுக்கு தன்னால் தன் பரிசனத்தால் ஊனமிகு பகைத்தனத்தால் கல்வரால் உயிர் தம்மா ஆன பயம் 5ம் தீர்த்து அறம் காப்பான் அல்லவும். மனுநீதி சோழன். இது தேவாரத்துல பெரிய புராணத்துல வருது. இதை எதுக்கு இதற்கு விளக்கம் சொன்னா 1 மணி நேரம் ஆயிடும். கிடையாது, நான் பூமி நாராயணனை பார்த்துக்கிறேன். அதனால நாம் இந்த ஆட்சியை, நீங்கள் ஆட்சியாளர்களாக போறீங்க. இந்திய ஆட்சிப்பணியோ எந்த ஒரு ஆட்சிப்பணியில் வந்தாலும் மக்கள் சேவைதான் நம்முடைய முழு கவனமாக இருக்கிறது. இந்த புத்தகத்துல சொல்லியிருக்கிறார். இன்னொன்னு, how he bridges the gap between the politicians, ministers and the administrators. இவருடைய கதைகளை விட்டு கொடுக்கல. அதெல்லாம் இருக்குது. என்னை பொறுத்தவரைய இங்க ஒரு மேனுவலா யூஸ் பண்ணணும். இது வெறும் ஏன் தெரியுமா? IASல 1957ல உங்களை மாதிரி கோச்சிங்லாம் வராம செல்ஃப் கோச்சிங்லேயே படிச்சவர். குரூப் ஸ்டடி இல்ல, இண்டிவிஜுவல். ஆல் இந்தியாவை நம்பர் 1 இப்படிதான் பாருங்க. தமிழ்நாட்டில் இப்ப தமிழ்நாடு மாநிலங்கள் ஆல் இந்தியாவை நம்பர் 1 அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. அதுக்கும் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருக்காரு. எழுதுனது இங்கிலீஷ் தான். அந்த காலத்துல இவர் படித்தது தமிழ் மீடியம். அவர் கிறிஸ்டின் காலேஜ் போய் படிக்கிறாரு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் படிக்கணும். அதை ரொம்ப ஹியூமரா சொல்லியிருக்கிறார். எப்ப 84 வயசுக்கு மேல எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். அப்படித்தானே சொல்லுங்க. 84 ஆஃப்டர் 84 தானே ஸ்டார்டட் ரைட்டிங். 84க்கு மேல எழுதுறாருன்னா இது எவ்வளவு ஹியூமர் இருக்கும் அதுல.
அந்த ஸ்விம்மிங் அவங்க வந்து ஸ்விம்மிங் அந்த எப்படி அந்த ரேகிங்லாம் எப்படி பண்ணாங்க, how he escaped from the ragging, how he faced the dragging, அதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நானு என் ஒய்ஃப் வந்து நான் வந்து இந்தியன் பிராட்காஸ்டிங் சர்வீஸ், என் ஒய்ஃப் வந்து இந்தியன் டெலிகாம் சர்வீஸ் பிஎஸ்என்எல்ல ஜிஎம் இருந்து அவங்களும் ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க. 2 பேருமே ரிட்டையர் ஆகி 10 years ஆச்சு. நாங்க 2 பேருமே இந்த புக்கை மாறி மாறி படிச்சுட்டு இருந்தோம். ஏன்னா சச் எ ஒண்டர்ஃபுல் புக். நான் இது எதுக்கோ நான் போட்டதுனால நீங்க எல்லாம் வாங்கணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லல. ஆனா ஒவ்வொருத்தரும் இது ஒரு மேனுவல் மாதிரி கையில வச்சிருந்தா தட் வில் பி சோ மச் யூஸ்ஃபுல். அதுதான் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள். நான் வந்து எண் என்ப ஏனை எழுத்து என்ப இவ்விரண்டும் கண் என்ப வாழும் உயிருக்கு. இப்போ வாழும் உயிர்கள் என்ன செய்யணும்? எண்ணா என்ன? சயின்ஸ். எண்ணா கணக்கு. அறிவியலுக்கு அடிப்படை என்னது? கணக்கு தானே, மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான். அதுதான் மேக்ஸ் குரூப்புமாங்க. அப்பெல்லாம் மேக்ஸ் குரூப் இடம் கிடைக்காது. நான்லாம் படிக்கும், நான் 1969 SSLC. அப்போ ஏ குரூப் கிடைக்கிறது கஷ்டம். காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வாங்கினாதான் ஏ குரூப் ஈஸியா கிடைக்கும். அப்ப எண், கணிதம், சயின்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸ் குரூப் தான் சொல்லுவாங்க. ஆக எண் என்ப ஏனை எழுத்து என்ப, எழுத்து அதான் ஆர்ட், அறிவியலையும் மொழியியலையும் கண்டு வாழும் உயிர்க்குனார். வாழ்கின்ற உயிர்கள் ஒவ்வொன்றும் அறிவியலையும் மொழியியலையும் இது கண்களாக போற்றும் சொன்னது யாரு? திருவள்ளுவர். அது எப்படி எண் சயின்ஸோட கோஆர்டினேட் பண்ணா சுதானந்த பாரதியார் இதுக்கு இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்திருக்காரு. அவர் சொன்னார், லெட்டர், நம்பர், ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் ஆஃப் லிவிங் கைண்ட் போத் ஆர் தி ஐஸ்னர். எப்படி பாட்டு தமிழ்ல இல்லமா இங்கிலீஷ்ல? லெட்டர், நம்பர், ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் ஆஃப் லிவிங் கைண்ட் போத் ஆர் தி ஐஸ். சொன்னவர் யாரு? திருவள்ளுவர். தமிழ்ல சொல்லியிருக்காரு, எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவரெண்டும் கண்ணன்ப வாழும் உயிர்க்குன்னு. இங்கிலீஷ்ல சொன்னது சுதானந்த பாரதியார் டிரான்ஸ்லேட்டட். எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. என்ன வந்து என்ன பண்ணாரு? சயின்ஸ். எழுத்த எழுத்துன்னு சொல்லல, ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொன்னார். எண் என்ப ஏனை லெட்டர், நம்பர், லெட்டர் வந்தது சயின்ஸ். லெட்டர் நம்பர், லெட்டர் வந்து சயின்ஸா ஆர்ட்ஸா வருது, நம்பர் வந்து சயின்ஸ் ஆகும். அம்மா வாழும் உயிருக்குன்னாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மற்றதெல்லாம் வாழாத உயிரா? அப்போ ஒரு கேள்வி வருது, அப்ப வாழும் உயிர்கள் தான் அறிவியலையும் மொழியிலையும் இரு கண்கள் என போற்ற வேண்டுமா? அப்ப வாழாத உயிர்கள் ஒன்று உண்டான்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு பதில் இருக்கு. அதுவும் திருவள்ளுவரே சொல்றாரு. நான் கேள்வி கேட்டதுக்கு நேரம் கிடையாது. அவருக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான், மற்ற யான் செத்தாலும் வைக்கப்படும். எனக்கு கிடைத்தது இன்னொருவருக்கும் கிடைக்கும். நான் எப்ப நினைக்கிறேனோ அப்பந்தான் அவன் தான் சர்வீஸ் மைண்டட் பர்சன், அவன் தான் வாழுகிறவன். அதனாலதான் மனம் நிறைந்த மக்கள் செயல் எழுதும். ஐஏஎஸ் என்ன சொன்னார் உங்கள்கிட்ட? யுவர் மோட்டிவ் ஷுட் பி சர்வீஸ் டு தி பப்ளிக். அதுதான் கிங்னு சொன்னாரு. நான் சொல்றேன் சர்வன் சொல்லலாமேன்னு சொன்னார். பட் அவர் சொன்னாரு, யூ ஆர் மேக்கிங் தம். அது அருமையான விளக்கம் சொன்னாங்க பூமிநாதன் அவர்கள். ஆகையினால் அதே இதை சயின்ஸ் கொண்டு வந்தேன். இந்த சயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தான் இருக்கும். எனது முழுக்க முழுக்க வண்ண படத்துல அருமையான சயின்டிஸ்டுக்கு எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. இதையை நான் கொண்டு வரேன். 17 வருஷமா சுஜாதா விருது பெற்றது. ஆக நான் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்தை 36 வருஷத்துக்கு முன்னால தொடங்கி 37வது வருஷத்துல இந்த நூலை ராஜ்பவன்ல வெளியிடக்கூடிய வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்தவர் இன்றைய விழா நாயகர் எம். ராஜேந்திரன். உண்மையிலேயே இதை நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த புத்தகத்தை கொண்டு வந்தேன். அதையும் நான் சொல்லணும்ல. எப்படின்னா, நான் பப்ளிஷர், ஐ எம் நாட் எ பிசினஸ் மேன். இவருடைய புத்தகத்தை படிச்ச உடனே, சார் எனக்கு தமிழ்ல நான் மொழிபெயர்க்க எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு அவர் லேஸ்ல கொடுப்பாரா? அவர் போன் பண்ண எத்தனை பப்ளிஷர் அவர் வீட்டுல போய் கியூல நிப்பாங்க. என்ன அவர் 2-3 டெஸ்ட் பண்ணார். அங்கதான் கவனிக்கணும். அப்ப நான் சொல்லுவேன், இல்ல சார் நான் நல்லா கொண்டு வருவேன். நான் நல்ல மேடை பேச்சல்லாம் இருக்கலாம், பட் நான் ப்ராடக்டை ஒழுங்கா கொண்டு வரணும்ல. அதுக்கு அவர்கிட்ட கொண்டு போய் காட்டுறேன். எல்என்டி ஜாயிண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் அந்த புக்கை நான் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன். அதுக்கு என்ன எழுதிமா தமிழ்ல? எல்என்டி கண்ட புதையல்னு இருந்தது. ஒருத்தர் எழுதிட்டு வந்திருக்காரு அவங்க ஸ்டாஃப். என்கிட்ட கொண்டு வந்து அந்த பிஆர்ஓக்கு என்ன தெரியும், உங்க பூமிநாதனுக்கு என்ன தெரியும் மாதிரி இந்த பிஆர்ஓக்கு அவர் ஜிஎம் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் சார் நீங்க தான் வெளியிடணுங்க. இந்த தலைப்பை பார்த்தேன், எல்என்டி கண்ட புதையல். நான் வெளியிட்டா டாபிக்கை மாத்துவேன்னு. சார் முழுக்க எழுதியிருக்கிறது அவரு புத்தகம், ஆனா டாபிக்கை நான் மாத்துவேன்னு. சரின்னாரு. நான் என்ன பண்ணுவேன், சிகரத்தை எட்டிய சிஆர் அமைச்சர். எப்படி முதல்ல போயிடக்கூடாது. ஆல்வேஸ் டைட்டில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
அதான் தலை நல்லா சொல்லுவாங்கல்ல, தலையெழுத்து கையெழுத்து தலையெழுத்து நல்லா இருக்கும்பாங்க. அது போல டாபிக் நீங்க என்ன ஆர்டிக்கிள் எழுதினாலும் எங்க பேச போனாலும் யுவர் டைட்டில் ஷுட் பி மோர் அட்ராக்டிவ், மோர் இம்ப்ரெசிவ் இருக்கணும். அப்ப அது நல்லா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணா, சிகரத்தை எட்டிய சிஆர்ஆர்னு தமிழ்ல மொழிபெயர்த்தேன். தமிழ்ல அந்த ஆர்டிகல் எழுதி அதே புத்தகத்தை ஆங்கிலத்துல கூட சிஆர்ஆர் என்ற பி 2 புத்தகத்தையும் நாங்க தான் வெளியிட்டோம். அதே மாதிரி இதுல இந்த புத்தகத்தை என்னன்னா தலைப்பை மாத்தணும், மனம் நிறைந்த மக்கள் சேவை. இப்ப இது இந்த ஐஏஎஸ் மட்டும் இல்ல, யாருக்கு சொன்னாலும் இந்த மனம் நிறைந்த மக்கள் சேவை மனசுல பதியக்கூடியவங்க. ஆக இந்த மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்தை தோற்றுவிக்கும் போதே டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட்டிடியூடு என்று சொல்லுவார்களே, அதுதான் கம்யூனிகேஷனுக்கு விளக்கம் சொல்லுவாங்க. டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் இன்டு ஹியூமன் கேபிட்டல் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திருக்குறள் எழுது. அப்படிதான் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்தை தோற்றுவித்து 37வது ஆண்டு அருமையான அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு நடந்தது எங்க? ராஜ்பவன்ல. வெளியிட்டது யாரு? RN ரவி பிரசன்ட் கவர்னர். அதை ரிசீவ் பண்ணது யாரு? ஃபார்மர் கவர்னர் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அவரும் IAS ஆபீசர். இதுல நன்றி உரை சொன்னது அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரி டாக்டர் TS ஸ்ரீதர். வரவேற்புரை வழங்கினது யாரு? துணைவேந்தர் டாக்டர் பொன்னவைக்கோ. ஏன் அது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்டான புத்தகம். வந்திருந்த விருந்தினர்கள் யாரு? RN ரவி, கவர்னர், என் ராமு, ஹிந்து, இப்படி. ஆக இந்த நல்ல இது உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம். இது அறிவியல் பூங்காரு 100 ரூபா. இந்த இது 100 ரூபான்னு காஸ்ட்லியரா இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. இது இதனுடைய ஒர்க்குக்கு ஆக்சுவல் காஸ்ட் இதுக்கு 300 ருபீஸ் ஆகும். நாங்க 100 ருபீஸ் தான் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த நூல் அற்புதமான நூல். இது போஸ்டேஜ் மட்டும் 110 ரூபா ஆகும். பிகாஸ் ஆஃப் வெயிட். கூரியர்ல லோக்கல், அதான் வெளியூருக்கு இல்ல, சென்னையில இருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து மயிலாப்பூர்ல இருந்து தேனாம்பேட்டைக்கு அனுப்புனா 110 ரூபா. எதுக்கு? ஒன்லி கூரியர் சார்ஜ் 110 ரூபா. ஜெனரலா தகவலுக்காக சொன்னேன். அதனால இந்த நூலையும் இதையும் வாங்குங்கள், படியுங்கள், உங்கள் கருத்தை பகிருங்கள். நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு நன்றி. மக்களுக்கு மாநிலத்தில் வாழ்க்கை வழிகளெல்லாம் சிக்கனர காட்டி நலம் செய் நூலால் மிக்க புகழ் செந்தமிழ் செல்வ திருக்குறளை நெஞ்சமே சிந்தனை செய்வார் தினம் என்று சொல்லி, திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடி எழுதல, திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடி எழுதினார் என்று உலகுக்கு அறிவித்த முதல் ஆளு நான் சேயம் தான். 133 தொடர்களை திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடின்னு தொகுத்து ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்ப்பு வெளியிட்டு, ஹிந்தியில மொழிபெயர்ப்பு வெளியிட்டு, இந்தியா முழுவதும் அந்த புத்தகம் பரவலாக்குவதற்கு வழி செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆகையினாலே நினைத்தது நிறைவேறும். எது? ஆஸ்பயர், அக்வயர், அச்சீவ். அதுதான் எங்களுடைய எய்ம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அந்த புத்தகத்தை நான் ஒரே விஷயம் நான் சொல்ல சொல்றேன். ஒவ்வொரு விஷயமே சமுதாயத்துக்கு மிகப்பெரிய லெவல்ல பலனுள்ள வகையில நினைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு நபர். இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல கருத்துக்கள் குறிப்பா UPSC சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸோடைய எத்திக்ஸ் பேப்பர் மிகப்பெரிய லெவல்ல அது ரொம்ப யூஸ் ஆகுன்றதை நான் பார்க்கிறேன். எத்திக்ஸ் பேப்பருக்கு ஆல்மோஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் சொன்னேன். என்ன மாதிரியான ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும், என்ன மாதிரியான ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரப்ப என்ன மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் இருக்கணும் அப்படின்றத எல்லா கேஸ் ஸ்டடிஸ்க்கும் ஒரு அற்புதமான ஒரு பொக்கிஷமா நான் பார்க்கிறேன் இந்த புத்தகத்தை. ஸோ I request all the candidates to give your copy of this. அப்படின்னா இந்த மக்கள் சேவை, அதாவது மனநிலையில மக்கள் சேவை அப்படின்ற இந்த புத்தகத்தை வாங்கிட்டு வருமாறு கொடுக்கிறேன். அதுக்கு சரியான ஒரு புத்தகம் இல்லை. இன்னைக்கு சார் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் அதை நிறைய எஃபோர்ட் எடுத்து அதை வெளியில கொண்டு வராங்க. அந்த உழைக்கக்கூடிய அந்த சொற்கெல்லாம் பார்க்கறப்ப தமிழகம் செய்யறது எவ்வளவு சொசைட்டிக்காக கம்ப்ளீட்டா டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறது. KingMakers IAS மாணவர்கள் நன்றி.